হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল পেপার লার্নার্সে তোমাদেরকে স্বাগত। আজকে আমি দ্য হিন্দু নিউজ পেপার অ্যানালিসিস করব। আজকের ডেট 5th জুন 2022। শুরু করবার আগে তোমাদেরকে বলবো অবশ্যই মন দিয়ে পুরো নিউজটা শুনবে, কেউ স্কিপ করবে না। ঠিক আছে বন্ধুরা, তাহলে শুরু করছি আজকের প্রথম নিউজ। দেখো, জম্মু কাশ্মীর গট পোস্টস পণ্ডিত টিচার্স to safer zones within valley. দেখো একটু কি হয়েছে, the Jammu Kashmir administration has started posting Kashmiri Pandit teachers in government school to safer zones in a bid to discourage their desire to leave the Kashmir Valley. This follows a string of targeted attacks by the militants on members of the minority community that left 9 people dead in the past 1 month. ঠিক আছে, তা এখানেই বলেছে, দেখো এখানে প্রোটেস্ট হচ্ছে। the Jammu based government staff posted in the Kashmir during a protest rally on Saturday. ঠিক আছে, তো এইখানে এই ছোট করে নিউজটা এসছে। দেখো এখানে কি বলছে, শ্রীনগর চিফ এডুকেশন অফিসার হ্যাজ পোস্টেড 177 পণ্ডিত স্টাফ অ্যান্ড রিক্রুটেড আন্ডার দ্য প্রাইম মিনিস্টার স্পেশাল এমপ্লয়মেন্ট স্কিম to more secure zones in the city. Most of them have been posted in the areas around the army cantonment such as Badamibag, Batwara, Antwajan, or high security areas such as Jawaharnagar, Rajbagh and Bardzula. এই জায়গাগুলোর কথা বলেছে। তা এটা ছোট্ট উপর জাস্ট নিউজটা জেনে রাখো। হ্যাঁ, ঠিক আছে বন্ধুরা, জাস্ট বলে দিলাম তোমাদেরকে। দেখো এর পাশাপাশি একটা নিউজ আছে যে সেন্টার ইয়েট টু পে এয়ারলাইন্স ফর অপারেশন গঙ্গা ইভাকুয়েশন। দেখো তোমরা হয়তো জানবে যে ইউক্রেনে যখন যুদ্ধটা শুরু হয়েছিল রাশিয়ার সঙ্গে, তখন কিন্তু অপারেশন গঙ্গার মাধ্যমে আমরা আমাদের ভারতীয় যারা ওখানে পড়াশোনা করতে গিয়েছিল ইউক্রেনে বা কেউ সেখানে থাকে, ঠিক আছে, তাদেরকে ইন্ডিয়াতে নিয়ে আসা হয়েছিল অপারেশন গঙ্গা মাধ্যমে। ঠিক আছে, একটু দেখো কী বলেছে যে নিয়ারলি 3 months after the conclusion of Operation Ganga for the evacuation of Indians from Ukraine, the government is yet to clear the bills sent by the major airlines which deployed 76 flights for the exercise between February and March. দেখো প্রথম যে তথ্যটা তোমাদেরকে আমি বলেও দিলাম, এখানে একটু দেখে নাও। The Ministry of External Affairs declined to comment on this matter. The cost of the chartering flight was not taken up the airlines before roping them in for the evacuation. The official said that this was because the process was taken up under an emergency and for the nation. The Ministry of Civil Aviation, which brought various airlines on board despite their initial reluctance, received the bills and vetted them before sending them to the MEA for clearance. পরিষ্কার একটা কথা ভালো করে এখানে জানবে, তোমরা ভিডিওগুলো পুরোটা দেখো। দেখো অপারেশন গঙ্গাটা এখানে একটাই পয়েন্ট এসছে যে এটাই আমাদের মনে রাখতে হবে। আমি একটু ডিটেলসটা বলে দিলাম যে অপারেশন গঙ্গা বলা হয়েছিল, একটা ওয়ান ডে এক্সামিনেশনও আসে, যে ইউক্রেন থেকে ভারতীয়দের সেখানে ইভ্যাকুয়েশন করার জন্য কোন অপারেশন চালানো হয়েছিল, সেটা হচ্ছে অপারেশন গঙ্গা। ক্লিয়ার? চলো দেখো এখানে কর্বিভ্যাক্স গেটস নড অ্যাজ কোভিড-19 বুস্টার ডোজ। কী বলেছে দেখো, দ্য ড্রাগ কন্ট্রোল জেনারেল অফ ইন্ডিয়া DCGI has approved Hyderabad-based biological E-Limited COVID-19 vaccine Corbevax as a COVID-19 booster dose. The vaccine can be administered to adult 6 months after administration of the second dose of Covaxin or Covishield for restricted use in emergency. Corbevax is India's first approved heterologous COVID booster
when the third dose is different from earlier doses। ঠিক আছে, দেখো একটু 6 পাতায় গিয়ে বলছে, এটা ভালো করে বুঝবে। দেখো দেখো এখানে হেডিংটা কর্বিভ্যাক্স গেটস নট এজ কোভিড-19 বুস্টার ডোজ। দেখো বলেছে, দেখো দেখো deliberation with the subject expert committee granted approval for the administering Corbevax vaccine as a heterologous booster dose to people who have taken 2 doses of either Covishield or Covaxin। ঠিক আছে, এইটা এই ভ্যাকসিনটা সে লাগাতে পারে। ঠিক আছে, অলরেডি সে হয়তো দিয়ে রেখে দিয়েছে এই আমার কোভিশিল্ড বা কোভ্যাক্সিনের। ঠিক আছে, দেখো it added that clinical trial data showed that Corbevax booster dose provided significant enhancement in the immune response and good safety profile required for an effective booster। এটা একটা effective booster। ঠিক আছে, দেখো মহিমা দাতলা ম্যানেজিং ডিরেক্টর যিনি আছেন বায়োলজিক্যাল ই লিমিটেড, তিনি বায়োলজিক্যাল BE has conducted a multi-center phase 3 place be controlled by the heterologous booster clinical trial in 416 মানে 416 subjects from the 18 to 80 years of age who were already, দেখো প্রিভিয়াসলি একটু আগে বললাম, ভ্যাকসিনেটেড উইথ দ্য 2 ডোজেস, মানে যেটা হচ্ছে কোভিশিল্ড আর কোভ্যাক্সিন অ্যাট লিস্ট 6 মান্থস, মানে 6 মাস পরে এটা দিতে পারে। এটা হচ্ছে বুস্টার ডোজ অ্যাকচুয়াল। ক্লিয়ার বন্ধুরা? দ্য স্টাডি ইন্ডিকেটেড দ্যাট দ্য বুস্টার ডোজ অফ দ্য কর্বিভ্যাক্স ভ্যাকসিনস increased in the neutralizing antibody titers in the Covishield or the Covaxin groups of significantly when compared to the placebo। ঠিক আছে, the company added that Corbevax heterologous booster vaccine was well tolerated and safe। It also allows the countries to expedite their own regulatory approval to import and administer COVID-19 vaccine। ঠিক আছে, তো এই তথ্যটা এসছে, আশা করি বুঝতে পারলে মেন যে পয়েন্টটা। ঠিক আছে বন্ধুরা, চলো আমি আবার আগের পেজে ফিরে যাচ্ছি। আচ্ছা, এখানে সেরকম নিউজ নেই, এগোচ্ছি আস্তে আস্তে বন্ধুরা, তোমার মন দিয়ে দেখো নিউজগুলো। এখানে দেখো IISc সায়েন্টিস্ট রিপোর্ট মিনি প্রোটিনস দ্যাট ক্যান ফাইট কোভিড-19। কী বলেছে একটু দেখো। দ্য সায়েন্টিস্ট অ্যাট দ্য ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স IISc have reported a new class of artificial peptides and mini protein molecules which they hope will fight COVID-19 by rendering viruses inactive while blocking the entry of certain viruses into the cells. They will also clump the virus particles together to reduce the infection levels। ঠিক না, সেটাই বলেছি। The researchers are planning to bring out antiviral drugs that can hopefully fight COVID-19 and also test for applications in the field of oncology further। oncology কিসে? ক্যান্সার। ঠিক আছে বন্ধুরা, IISc and also the lead other the study published the Nature Chemical Biology explain the mechanism in the layman terms thus: typically a drug molecules binds to one protein and in almost cases they stay attached for some time and then dissociate. This mini protein which are helical and hairpin shaped peptides such are each capable of pairing up with another of its kind, forming which is known dimer. These bundles have 2 identical faces bound by high affinity. It is extremely difficult to denature them
and when they bind to the target they also dimerize these targets. মানে ভাইরাসে কোনো রকম এফেক্ট হতেই দেবে না, এই ব্যাপারটা বলেছে। দিস অ্যালাউস ওয়ান টু ডেভেলপ আ কমপ্লিটলি নিউ মেকানিজম অফ দ্য ড্রাগস। ঠিক আছে, এখানে দেখো, সো ইনস্টিড অফ দ্য ভাইরাস অ্যাটাচিং টু দ্য সেলস going inside the viruses clamped together, this is not something that antibodies typically do. ঠিক আছে, দেখো এখানে during the study a new approach wherein mini protein can bind to and the block the protein of the spike on the surface of SARS-CoV-2 virus. বুঝছ, মানে সেইখানে প্রোটিন যে স্পাইকগুলো থাকে না, দেখবে তোমরা দেখে থাকবে যে মানে করোনার যে মানে ছবিগুলো থাকে না, দেখবে ওপরে সেই স্পাইকগুলো থাকে, সেই স্পাইকগুলো কিন্তু অনেক সময় চেঞ্জ হয়, সেটাই বলা হয় মিউটেশন চেঞ্জ হয়, কিন্তু সেখানে কি বাধা সৃষ্টি করবে, এটা বুঝতে পারছো তো। was explored by the scientists to test their hypothesis. They used the mini protein called SIH5 to target the interaction between the spikes protein for the virus and ACE protein the human cells. Such a দেখো, the S protein is the trimer, a complex of 3 identical polypeptides. Each polypeptides contain receptor binding domain RBD that binds the ACE2 receptor on the host cell surface. দেখো cross linking কি বলছে, the SIH5 mini protein was designed to block, mini protein কোনটাকে বলা হচ্ছে, SIH5 binding the RBD to human S2. When SIH5 dimer encountered an S protein, one of its faces bound tightly to one of the 3 RBDs on the S protein trimer and the other face bound to an দেখো RBD for the different S protein. This cross linking or allow this mini protein to block S protein at the same time. ঠিক আছে, তা প্রোটিনটার কি নাম দেওয়া হয়েছে, SIH5. The test effect of SIH5 on COVID-19 when hamster were the administered the mini protein and exposed to the virus at the lab of Raghavan Varadarajan. প্রফেসর উনি বলেছেন, ঠিক আছে, যেমন পরীক্ষা হয়েছে। It was observed that there was no weight loss, reduced viral load and lesser lung damage. বুঝতে পারছো কী এফেক্টটা করে, কোনো রকম ওয়েট লস হয় না, ঠিক আছে, রিডিউসড ভাইরাল লোড, যে ভাইরালের একটা থাকে সেটার লোড কমে যায় এবং তার সাথে সাথে ড্যামেজ কম হয় লাংসে। ঠিক আছে, আশা করি বুঝতে পারলে। আচ্ছা, এরপরে দেখি আচ্ছা, এখানে জাস্ট ছোট্ট করে দেখে রাখো যে এই কেরালায় কি হয়েছে, যে বাচ্চাদের যে খাদ্যের মধ্যে যে ফুড পয়জনিং দেখা গেছে, আঙ্গনবাড়ি ইন কেরালা ক্লোজড করেছে আপাতত। তো এখানে দেখো, ইন আলাপুজা 18 চিলড্রেন হু কনজিউম দ্য মিড ডে মিল কায়ামকুলাম টাউন আপার প্রাইমারি স্কুল আলাপুজা অন ফ্রাইডে ওয়ার হসপিটালাইজড অন সানডে। তো এই জাস্ট ছোটো করে তথ্যটা জাস্ট এখানে প্রবলেমটা হয়েছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, এর পাশাপাশি দেখো, ডিভোটিস পারফরমেন্স কোলাত্তাম আর ট্র্যাডিশনাল ডান্স অ্যাট দ্য ইনঅগুরেশন অফ দ্য নিউলি কনস্ট্রাক্টেড ভেঙ্কটেশ্বরা স্বামী টেম্পল ইন দ্য অমরাবতী। ঠিক আছে, এই দেখো, আমি ডিটেলসে বলছি, একটু ধৈর্য নিয়ে শুনবে, নেবে, খুব সুবিধা পাবে। আচ্ছা, আর কি আছে এখানে, হ্যাঁ এখানে জাস্ট জেনে রাখো, এটা তো আগে তো বলে দিয়েছি তার আগে, কোভ্যাক্সিনের ব্যাপারে, কর্বিভ্যাক্সের ব্যাপারটা। দেখো এখানে কি হয়েছে, যে নিউ মিনিস্টার শিডিউল টু বি শোন ইন অ্যাট দ্য রাজভবন টুডে, মানে আজকে
কি হয়েছে, মিনিস্টার অফ দ্য নবীন পটনায়ক গভর্নমেন্ট ইন উড়িষ্যা সাবমিটেড দেয়ার রেজিগনেশন। নবীন পটনায়ক যিনি চিফ মিনিস্টার উড়িষ্যার, তিনি রেজিগনেশন করছেন এবং সেই রেজিগনেশনটা কার কাছে দিয়েছে, আমরা তো জানি গভর্নরের কাছে জমা দেয়। গভর্নরকে উড়িষ্যার গণেশী লাল। ঠিক আছে, জাস্ট এইটুকুনি তথ্য জেনে রাখো, এরপর কে আসে দেখা যাক। পাশাপাশি আরও কিছু আছে দেখো, স্পিকার সূর্যনারায়ণ পাত্র অলসো রিজাইন ফ্রম হিজ পোস্ট। মানে পুরোপুরি মিনিস্টার অফ নবীন পটনায়ক গভর্নমেন্ট ইন উড়িষ্যা সাবমিটেড দেয়ার রেজিগনেশন in masse and the papers were forwarded to the governor Ganeshilal for his acceptance on Saturday. ঠিক আছে, চলো এরপর দেখা যাক কি নিউজ আছে এর ওপরে। এর ওপর তো আসবেই এরপর। চলো এটা দেখো বন্ধুরা, বলছে হাউজিং স্কিম ল্যাগস in urban areas. Pradhan Mantri Awas Yojana has completion rate of only 50% in the urban areas. কি বলেছে একটু ভালো করে দেখো। The Narendra Modi government flagship program the Pradhan Mantri Awas Yojana PMAY one day examination এ খুব ইম্পর্টেন্ট লাইন, এটা ভালো করে দেখবে বন্ধুরা। PMAYG প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা গ্রামীণ, aimed at constructing houses in the rural areas has completion rate 67% at the end of 6 years since it began in 2016. কবে শুরু হয়েছে, 2016 সালে। In contrast to the urban version of the scheme that started a year ahead but lagging behind with 50% completion rate. According to the database maintained by the Union Rural Development Ministry, 1.8 crore houses were constructed, which is 67.72 of the target. The Pradhan Mantri Awas Yojana Urban was initiated in June 2015. Urban সেটা হচ্ছে জুন 2015 with a target of constructing 1.2 crore homes. According to the latest number from the Union Urban Development Ministry, only 60 lakh units have been completed to date. Just 60 lakh. Delay by pandemic, এটা তো বারবারই উঠে আসে এই ব্যাপারটা। Housing and Urban Affairs Secretary Manoj Joshi blamed that pandemic for the slowdown the PMAYU. ঠিক আছে, এখানে দেখো আর কি বলেছে, বলছে অ্যাকর্ডিং টু দ্য রুরাল ডেভেলপমেন্ট মিনিস্ট্রি ডেটা ফর দ্য ফিনান্সিয়াল ইয়ার 2021-22 only 7 lakh houses were constructed as opposed to the pre-pandemic financial year 2019-20 when 49 lakh were completed. ঠিক আছে বন্ধুরা, দেখো 6 states account for 70% of target unit, West Bengal, Madhya Pradesh, Bihar, Odisha, Uttar Pradesh, Chhattisgarh. Out of them, only 2 states, Uttar Pradesh and West Bengal, have a completion rate above the national average. ঠিক আছে, the PMAYG প্রধান মন্ত্রী আবাস যোজনা গ্রামীণ যেটা brings huge political dividends for the BJP government, মানে government at the center is a reason for a conflict between the center and state. ঠিক আছে, দেখো এখানে স্পেশাল কি বলেছে, বলছে ছত্তিশগড় were withheld because the state failed to provide its share contribution for the scheme. The center pays 60% and the state have to pay 40% of the cost. ঠিক আছে, তো এটাই এখানে তুলে ধরেছেন। দেখো ছত্তিশগড় মিনিস্টার T.S. Singhdeo said the state was unable to get a loan to fund its share. On Thursday, we completed the formalities of the loan from Punjab National Bank worth 762 crore to cover our contribution for this scheme.
The completion rate for the PMAYG in Chhattisgarh is 67%. Clear? এই ব্যাপারটাই নিয়ে এখানে আলোচনা হয়েছে। দেখো, আউট অফ 6 states accounting 70% of the target units, বিহার হ্যাজ ওয়ান অফ দ্য লোয়েস্ট কমপ্লিশন রেট। তাহলে এই ক্ষেত্রে কিন্তু বিহার সব থেকে কমে 59.4%। ভালো করে মনে রাখবে, কিন্তু প্রত্যেকটা তথ্য আমি তুলে তুলে ধরছি তোমাদের কাছে বন্ধুরা। ঠিক আছে বন্ধুরা, চলো এরপরে এর পাশাপাশি দেখো বলছে ইউটিউব টুইটার টোল্ড টেক ডাউন অ্যাট দ্য পোর্ট্রেয়াল অফ উইমেন কজেস আউটরিচ। দেখো, দ্য ইনফরমেশন ব্রডকাস্টিং মিনিস্ট্রি on Saturday asked YouTube and Twitter to take down for their platforms the videos of the derogatory advertisement of the deodorant, and stating that it was detrimental to the portrayal of women. The ministry sent emails to both the social media platform drawing their attention to the video uploaded on Friday. It has registered close to 1 million views on YouTube, was also being circulated on Twitter. দেখো এখানে কি বলেছে, the above mentioned video detrimental to the portrayal of women on the interest of the decency or morality and the violation of the rule 3, দেখো sub 1b এবং 2 এই ইনফরমেশন অনুযায়ী, এই টেকনোলজি অনুযায়ী ভালো করে বোঝো, intermediary guidelines and the digital media ethics code অনুযায়ী rules 2021, which inner alia provides that the user shall not host, display, upload, modify, publish, transmit, store, update or share any information which is insulting or harassing on the basis of gender. এটা করা যাবে না, সেটাই বলেছে। ঠিক আছে, দেখো ট্রিগার আউটরিচ কি, দ্য লেয়ার্স অ্যান্ড শর্ট অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ট্রিগার্ড অ্যান্ড আউটরিচ অন টুইটার উইথ আ লার্জ নাম্বার অফ ইউজার্স ডিমান্ডিং অ্যাকশনস ইট ফর দ্য ডাবল এন্ট্রি। ঠিক আছে, দ্য দিল্লি কমিশন অফ উইমেন DCW রোড টু দ্য ইউনিয়ন ইনফরমেশন ব্রডকাস্টিং মিনিস্টার অনুরাগ ঠাকুর, যেন মনে থাকবে, সিকিং অ্যাকশনস এগেনস্ট দ্য ডিওডোরেন্ট, ডিওডোরেন্ট যে ব্র্যান্ডের মানুষ অ্যাড দেয় না, ফর misogynistic advertisement. This promoted gang rape culture. The commission also is issued a notice to the Delhi people to register FIR and get the content removed and for the mass media platforms. DCW chairperson Swati Maliwal asked for the robust system to keep on check such advertisement. একদম পরিষ্কার একটা কথা, এইগুলোর জন্যই কিন্তু এই বাজে জিনিসগুলো হয়, রেপ হয়, মানে এই বাজে কাজগুলো মানে হয়ে যায়, হ্যাঁ না, যেমন দৃশ্য দেখবে সেরকমই তৈরি হবে। তো এই জিনিসটার জন্যই এখানে বলা হয়েছে। ঠিক আছে, ইউটিউব টুইটারে দেখবে অনেক সময় এরকম অ্যাডও থাকে। চলো, সারোগেসি, এটা অনেক দিন আলোচনা করেছেন, দেখবে আমার থাম্বনেলেও আছে। সারোগেসি ল ফেসেস চ্যালেঞ্জ ইন কোর্ট। দেখো আমি কি বলেছি, সারোগেসি রেগুলেশন অ্যাক্ট 2021 was introduced to curb unethical practices related to the issues such as sex selections, exploitation of surrogate mother, with provision for jail term in case of violation. মানে অনেক সময় সেক্স ডিটারমিনেশন করে, ছেলে না মেয়ে, ঠিক আছে, আবার অনেক সময় সারোগেটস মাদার তাকে এক্সপ্লয়েট করে, এই ব্যাপারগুলো দেখতে হয়। আন্ডার দ্য অ্যাক্ট আ কাপল ক্যান অপ্ট ফর দ্য সারোগেসি অনলি অন মেডিকেল গ্রাউন্ডস, শুড প্রডিউস সার্টিফিকেটস অফ এলিজিবিলিটি, দ্য কাপল শুড হ্যাভ বিন ম্যারিড ফর 5 years, not have a living child. ঠিক আছে, the surrogate mother has to be close relative of the couple. Surrogate mother ke close relative of the couple, a married woman with a child of her own and the age between 25 and 35.
though the law allows a single woman to resort to surrogacy and she has to be a widow or a divorce between 35 and 45 age. Single men are not eligible. এটাই বলেছে এখানে। দেখো এখানে তথ্যটা একটু বলে দিই। The trauma and fatigue of his first pregnancy coinciding with the second wave of the COVID-19 last years, juggling multiple responsibilities as a new mother and a desire to resume her practice as a psychologist are the reasons why a 31-year-old married woman wishes to outsource the birth of her second child and live freely. She has approached the Delhi High Court along with the another male petitioners to question why marital status, age or gender should be the criteria for prohibiting someone from commissioning a surrogacy. Under the Surrogacy Regulation Act 2021, a marriage couple can opt for the surrogacy only on medical grounds. The law defines the couple a married Indian, a man woman, prescribes an age 23 to 50 for the women and 26 to 55 for the man to opt for surrogacy. The couples should not have a child of their own, though the law allows a single woman choose surrogacy. She has to be widow and divorce between the 35 and 45 single men not eligible, যেটা একটু আগেই তোমাদেরকে বললাম। দেখো আর কি এখানে বলেছে, এখানে জাস্ট তথ্যগুলো তুলে ধরেছে, ঠিক আছে। এখানে জাস্ট আসল তথ্য যেটা আছে সেটা তোমাদের কাছে তুলে ধরলাম। এখানে উদাহরণসহ কিছু জিনিস দেওয়া আছে, ঠিক আছে। আশা করি তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে মাই ফার্স্ট প্রেগনেন্সি অফ দ্য কেক বক্স নো প্রেগনেন্ট, এখানে জাস্ট উদাহরণগুলো তুলে ধরেছে। কিন্তু সারোগেসি ব্যাপারটা কী, সারোগেসির ফলে কী ব্যাপারটা হয় সেই ডিটেলসটা তোমাদেরকে তুলে ধরলাম এতক্ষণ ধরে, ঠিক আছে বন্ধুরা। তাহলে বুঝতে পেরেছো? চলো তার পাশেই যাচ্ছি, পাশেই আছে আরটিআই অ্যাক্টিভিস্টস সিক প্রুভ ইনটু দ্য মার্ডার। জাস্ট জেনে রাখো যে আরটিআই রাইট টু ইনফরমেশন অ্যাক্ট, যেটা আমরা 2005-এ পাই, ঠিক আছে। জাস্ট এই তথ্যটা জেনে রাখো, এটা কিন্তু ওয়ান ডে এক্সামিনেশনও দেয়। রাইট টু ইনফরমেশন অ্যাক্ট কত? 2005, ঠিক আছে। দেখো ভিলেজার্স অ্যাকিউজ মায়ানমার জুন্তা ফর টর্চিং বিল্ডিংস, কি বলেছে? Myanmar junta troops have torched hundreds of buildings during a 3-day raid in the country's north, local media and residents said. As a military struggle to the crush's resistance, the sieging regions has seen fierce fighting and bloody reprisals since the coup last year, with the local People's Defence Force (PDF) members clashing regularly. তোমরা হয়তো জেনে থাকবে যে এখানে মায়ানমারে কিন্তু অনেকদিন ধরে মানে জনগণের সরকার ছিল এবং সেইখান থেকে দাঁড়িয়ে সেইটাকে উচ্ছেদ করে দিয়ে কিন্তু মিলিটারি আবার সেইখানে দখল করেছিল, ঠিক আছে। তা সেটা এখনও পর্যন্ত সেই সিচুয়েশনটাই রয়ে গেছে, ঠিক আছে। তা সেইটাই এখানে বলেছে। দেখো ট্রুপস টর্চ হান্ড্রেড অফ বিল্ডিংস ইন দ্য ভিলেজেস অফ দ্য কিন অ্যান্ড আপার কিন Keitang over the 3 days last weeks over the media reports. দেখো ড্রোন ফুটেজ, এখানে দেখো আসল তথ্যটা আসছে। ড্রোন ফুটেজ purporting to show the aftermath obtained by the AFP showed columns of smoke rising into the sky for the villages set along the roughly 8-kilometer stretch of the Chinwin River. The junta has previously rebuffed claims its troops have torched houses, accusing the terrorist PDF fighters of starting the fires. ঠিক আছে, তো এই জাস্ট তথ্যটা এখানে তুলে ধরেছে। এইটা নিয়ে কিন্তু আরও নিউজ আসবে, যেহেতু উঠেছে আবার নিউজটা উঠেছে। হান্ড্রেড অফ হাউসেস সেট অ্যাফায়ার ডিউরিং দ্য 3-day রেড, মানে প্রচুর ঝামেলা চলছে, বুঝতে পারছো তো। পাশাপাশি দেখো রাশিয়ান ফোর্সেস পামেল ইস্টার্ন ইউক্রেন, এ তো বরাবরই নিউজ রয়েছে। মস্কো ডিপ্লয় রিইনফোর্সমেন্টস
airstrikes to close in 1-2 cities and seal the fate of Luhansk. দেখো বন্ধুরা তার পাশেই দেখো শ্রীলঙ্কা in diplomatic spat over the confiscated Russian plane. Sri Lanka's main airport on Saturday denied the island's nation government was behind a decision to detain a Aeroflot aircraft after Russia lodged a diplomatic protest over the move. The Airbus A330 was seized at the Bandra Naik International Airport on Thursday, the same day it arrived from the Moscow after a directive from the court in the capital Colombo. দেখো flight SU-289 was about to return to Russian capital with 191 passengers and 13 crew aboard. Sri Lanka top envoy was summoned to the Russian Foreign Ministry on Friday to receive a resolution the protest over the detention, but airport and aviation services which run Bandra Naik Airport said the dispute was purely of the commercial nature and should not be subject to the state involvement. Commercial dispute কি হচ্ছে দেখো ভালো করে বোঝো। The state was stopped, the plane was stopped on the order of the Colombo Commercial Court in response to the commercial dispute filing by the Celestial Aviation Trading 10 Limited of Ireland. ঠিক আছে দেখো the aircraft is parked at the Bandra Naik International Airport and its passengers have been booked into hotels. Russian civil aviation body has recommended airlines operating rental planes registered in the foreign countries seize international flights to avoid their seizure. It remains unclear whether the detention of the flights SU-289 was related to those sanctions. The Sri Lanka in diplomatic spat over the confiscated Russian planes. দেখো এখানে ছোট্ট করে একটা দিয়েছে greener pasture can wait, let us make the one we live in greener. সত্যি অবশ্যই দরকার। তোমরা হয়তো যদি প্রত্যেক দিন আমার ভিডিওটা দেখো প্রত্যেক দিন প্রায় আমি থাম্বনেলে এটা দিয়েছিলাম যে গ্রিন দরকার, অবশ্যই দরকার। কারণ এখন যে উষ্ণতা বাড়ছে মানে টেম্পারেচার যে বেড়েই চলেছে, ঠিক আছে, তাই এটা কিন্তু একটা সময় এসে কিন্তু ভয়ঙ্কর অবস্থা তৈরি হবে, যেটা এখন মানুষ বুঝতে পারছে না কেন, কিন্তু এমন কাজ করে রেখে দিয়ে এমন অবস্থা করে রেখে দিয়েছে না যে অতি সত্বর করতে হচ্ছে। মানে তখন প্রথম দিকে কোনো লক্ষ্য রাখিনি, কিন্তু পরে আস্তে আস্তে এই সিচুয়েশানটা এসছে। দেখো বন্ধুরা আমরা সায়েন্স টেকনোলজিতে ঢুকে গেলাম। দেখো মাঙ্কি পক্স নিয়েই বারবার সেই আলোচনা হচ্ছিল, ভাইরাস মিউটেটস অ্যাট দ্য হায়ার রেট। দেখো এবার মিউটেটস হায়ার রেট শুরু হয়ে গেছে মাঙ্কি পক্সে। The mutation pattern does not conclusively prove sustained human to human transmission, মানে কোনো রকমভাবে প্রুভ এখনো হয়নি। দেখো একটু দেখো, as of June 1, 2022 over 550 lab confirmed monkeypox cases have been reported from the 30 countries, the World Health Organization stated at press briefing. These countries are predominantly in Europe, North America, which are not endemic for monkeypox virus, যেটা অনেকবারই বলা হয়েছে। With 190 cases as on May 30, the outbreak in the UK is the largest so far. UK তে প্রচুর পরিমাণে দেখা যাচ্ছে। With Spain 132 cases, Portugal same case 132 cases, being the other countries with the large number of monkeypox cases. WHO World Health Organization headquarter হচ্ছে Geneva once again stressed that the large number of cases detected in more than 24 countries within a short time intervals suggests that there may have been undetected transmission for some time.
ডিটেক্ট করা সম্ভব হচ্ছে না। আর প্রথম কথা, এটা মাউস থেকে মানুষের দিকে ছড়াচ্ছে না পশু থেকে মানুষের দিকে ছড়াচ্ছে সেটাও ডিটেক্ট করা সম্ভব হচ্ছে না। দ্য কেসেস হ্যাভ বিন predominantly been reported among men who have sex with men presenting with the symptoms as sexual health clinics. The two rape parties in Belgium and Portugal have turned out the super spreader events. In a statement released on May 31, 2022, the European minister underlined the link between these parties and cases. ঠিক আছে, তা এই জিনিসগুলো বারবারই আমি আলোচনা করেছি, তোমরা অবশ্যই মন দিয়ে দেখো। প্রত্যেক দিনের ভিডিও যদি কেউ দেখে থাকো অবশ্যই সে সঙ্গে সঙ্গে ক্যাপচার করে নেবে যে কী বলা হয়েছে এখানে। Though the first case that was detected on May 7, 2022 in the UK was in a person who had just returned from the Nigeria, samples of the list two people, one in Canada and another Portugal, that were collected prior to the return to the UK persons had tested positive for monkeypox virus. ঠিক আছে, the notion that virus may have been imported from the Nigeria, এটা সবাই সেটা বলছে, highly speculative and Christian Happy from the Nigerian African Center of Excellence of Genomics of the Infectious Disease told Science. দেখো, epidemiologists Ifdayo Aditifa, head of the Nigeria Center of the Disease Control, also told Science that there is too much emphasis of the whatever reason in the Western capital news media about trying to hold somebody responsible for the particular outbreak. এখান থেকেও বলছে যে ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি বিশেষ করে সেখানেও দেখা যাচ্ছে যে কিছু জিনিস আটকানো হচ্ছে কথা, ঠিক আছে, তো সেটাই এখানে বলছে। So far in 2022, 7 African countries have reported 1,392 suspected and 44 confirmed monkeypox cases to the WHO. There were 47 mutations. Meanwhile, Dr. Andrew Rambaud from the University of Edinburgh found 47 mutations in the virus genome based on the analysis of sequences from the current outbreak Africa, comparing the earlier genomes from the samples from the patients 2017-19, Singapore, Israel, Nigeria and UK. 47 substitutions in the space of the 3-4 years is an unexpectedly large number. Such a কি অবস্থা। দেখো, এই যে monkeypox যেটা আছে সেটাকে বলা থাকে MPXV is considered a zoonotic virus, যেটা আমি এর আগেও আলোচনা করেছি, with limited human to human transmission, limited. This long branch may be evidence of the adoption of the human allowing for the sustained transmission this now observed. ঠিক আছে, চলো এরপরে কি নিউজ আছে দেখি, মানে এই কি তথ্য আছে। আর দেখো এই জায়গাটা দেখো, about 47 mutations that appear in the genomes now being the sequenced, he says, while the number of mutations look significantly large from the what is expected, this could mean many things. দেখো, the mutation rate estimates for the monkeypox could be different, animal versus human. Many intermediate parts of the evaluation and the respectives have not been sequenced to accurately ascertain an evolutionary path of the specific isolates. ঠিক আছে, তো এই তথ্যগুলি এখানে উঠে এসছে। The mutations we see do not change the amino acids in proteins. All adaptation to the evolutionary pressure typically happen due to the changing in the amino acids, ঠিক আছে, which we do not see here. This suggests that the mutations we see are the relics of the enzyme action, not necessarily an evolutionary process and adaptations. Also, unlike the SARS-CoV-2 virus, which relies on a particular receptor to gain entry into cell, so a few mutations are likely to significantly increase infectivity, but the presence of the
47 mutations in the virus does point to sustained transmission in the last 4-5 years. ঠিক আছে, দেখো এখানে কি বলেছে, হায়ার রেট কি বলেছে, but the large collection of the mutation does clearly suggest that the earlier notions of the mutations rate of the 2-3% for the monkeypox virus is a gross underestimation. The monkeypox virus indeed mutates at the higher rate than the what was earlier assumed. The 47 mutations seen in the genome sequence does indicate that the virus could have collected these mutations in a short period of time. ঠিক আছে, এই হচ্ছে ব্যাপার। এইখানে দেখো কি বলেছে, this change in mutation pattern likely marks the jump from the original host to humans or an intermediate host where a host enzyme, maybe APOBEC3, might mutate the genome. ভালো করে মনে রাখো। The rate of the change increased 10 to 20-fold and is now around 1 change per month. Dr. Richard Neher from the University of the Basel tweeted, ঠিক আছে, the great majority of them are likely to inconsequential or deleterious of the virus. We have no evidence of the viral adaptation, but they will help us tell apart different clusters of the outbreak in the monkeypox and understand how the virus spreads. তো এই জাস্ট স্প্রেডটা হচ্ছে, কিন্তু কীভাবে হচ্ছে সেইটা এখনও দেখার বাকি আছে, সেটা এখানে তুলে ধরেছে। আমি ডিটেলসটা তোমাদের সামনে তুলে ধরলাম। দেখো, ওভার 550 ল্যাব কনফার্ম মাঙ্কিপক্স কেসেস হ্যাভ বিন রিপোর্টেড ফ্রম 30 কান্ট্রিজ, 30টা কান্ট্রি কিন্তু রিপোর্ট করেছে এই ব্যাপারটাকে নিয়ে। দ্য নোশন দ্য ভাইরাস মে হ্যাভ বিন ইম্পোর্টেড ফর দ্য নাইজেরিয়া ইজ আ হাইলি স্পেকুলেটিভ। দেখো, 47 mutations in the genome sequence does indicate that the virus has collected this mutation in a short period of time. বুঝতে পারছো? তো এখানে বিভিন্ন তথ্য দেওয়া আছে, সেই ডিটেলসটাই আমি এখানে তোমাদের সামনে তুলে ধরলাম। আশা করি বুঝতে পেরেছো কি বলতে চাইছে মাঙ্কি পক্সের ব্যাপারটা। ঠিক আছে বন্ধুরা, চলো দেখো, জাপানিজ ওয়েদার স্যাটেলাইট অ্যাক্সিডেন্টলি উইটনেসড the great dimming of the red supergiant star. রেড সুপারজায়ান্ট স্টার কিন্তু দেখতে পেয়েছে। দেখো, বিটেলগিউস that began in the late 2019. The weather satellite Himawari 8 observed a cloud of dust and a drop in the star's temperature by 140 degree centigrade, offering important clues of what happened to the star. ঠিক আছে, আশা করি বুঝতে পারছো, আমি পুরো তথ্যটা তুলে ধরছি তোমাদের কাছে। স্টার অর স্যাটেলাইট কি বলছে, অ্যাস্ট্রোনমার্স আর ওয়ারিড অ্যাবাউট দ্য ইম্প্যাক্ট অফ দ্য স্যাটেলাইট mega constellations such as SpaceX Starlink internet network. There are thousands of satellites already and plans are in place to launch tens of thousands more. If that happens at some latitudes and times of years, many stars visible to the naked eye will actually be satellites, not stars. ঠিক আছে, ঠিক এর পাশাপাশি দেখো কি বলেছে, inhaled vaccine to the more effectively. Research in Toronto are conducting human trials of the vaccine. কি বলেছে দেখো, a multidisciplinary team from the McMaster University Toronto is working to the make inhaled vaccine a reality. Fiona Smile, professor of pathology and molecular medicine, McMaster University, apart from the multidisciplinary team, said that they are testing a next generation COVID-19 vaccine that the earlier research in the animals suggests will the last longer, will be more effective and stand up well and future variants of the virus. এরপরে তো ভ্যারিয়েন্টস অনেক কিছু আসবে, হ্যাঁ, সেটা দেখা যায় আরও ভয়ঙ্কর হতে পারে, কিন্তু সেক্ষেত্রে কী হবে, এইটা অনেক কাজ দেবে, যেটা এখন পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে কোভিড-19 জন্য। বিফোর কোভিড-19 emerged, our team of the researchers of the McMaster University
were the working to develop a new inhaled form of the vaccine delivery that could finally take one of the most challenging respiratory infections. Tuberculosis still occurs in a low and middle income countries, in remote areas across the globe. In Canada, is disproportionately affects people living in Inuit, Nunavut and the first nations living on দেখো reserve. The COVID-19 pandemic being truly global. ঠিক আছে, দেখো প্রথমে ছিল সেই ভ্যাকসিনগুলো, সেগুলো হচ্ছে যে নন ফ্যামিলিয়ার ওয়ান্স, দ্য ফাইজার, তারপর মডার্না, অ্যাস্ট্রাজেনেকা, ঠিক আছে, হিউজ ডিমান্ড এই সমস্ত ভ্যাকসিনে। দিস ভ্যাকসিনস হ্যাভ গট থ্রু দ্য ইমিডিয়েট ক্রাইসিস ভাইরাস was spreading rapidly and have served as well preventing in serious illness and death in the countries where the vaccines were available. ঠিক আছে, তারপরে এখানে কি বলেছে যে they are against the original strains of the SARS-CoV, the virus that causes COVID-19. ঠিক আছে, মোট কথা এটা তৈরি হচ্ছে, এমনি থেকে চেক করা হচ্ছে যে নতুন ভ্যাকসিনভাবে তৈরি করা হচ্ছে, যেটা ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে কিন্তু অনেক কাজ দেবে। যেটা টরেন্টো, যেটা দেখছো তোমরা ম্যাক্স মাস্টার ইউনিভার্সিটি টরেন্টো, ওখানে এটা পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। ঠিক আছে, মাল্টি ডিসিপ্লিনারি টিম ফ্রম দ্য ম্যাকমাস্টার ইউনিভার্সিটি টরেন্টো ইজ ওয়ার্কিং টু মেক ইনহেলড ভ্যাকসিনস আর রিয়েলিটি। ঠিক আছে, the phase on clinical study is evaluating the safety. এইটা ঠিক আছে। চলো এর পাশাপাশি কি বলছে, ইন্ডিয়াস রোল ইন গ্লোবাল হেলথ ডিপ্লোমেসি ইজ অ্যাট স্টেক। খুব ভালো করে বুঝবে। Without India, a discussion on monopolies and how they impact the availability, supply and access of medicines, vaccines, other essential medical products rarely happens. The country, a key manufacturer and actor in the global supply chains, plays a pivotal role in international negotiation at the World Health Assembly and the World Trade Organization. দেখো, public interest standard. India did this early in the pandemic. Our government boldly endorsed a public interest standard by the submitting the World Trade Organization with South Africa a waiver monopolies based on combination of patents, control over the clinical trial data and trade secrets on the vaccines and therefore diagnostics to open up manufacturing of much needed tests. This proposal is also known the waiver. It is called for the specific provision of the agreement on trade related aspects of the intellectual দেখো property rights, TRIPS, to be waived temporarily by the WTO members. Both India and South Africa have a colonial history of the inheriting the intellectual property systems that did not serve their people at different points in time. South African AIDS activists, with a million losing their lives to the virus, challenged the excessive control and profiteering the pharma corporations who would not allow the importation of the low cost generic HIV medicines into the Africa. India industrial policy of investment public money and developing technology in pharmaceuticals and reforming the colonial rule law at the time, making the medical discoveries free of patents and made the powerhouse of the vaccine drug manufacturing. দেখো, ইন্ডিয়া তো অ্যাকচুয়াল তো মেডিসিনের ক্ষেত্রে তো একটা কি লার্জেস্ট যে হাব, ঠিক আছে। এই যে পিঁপড়িতে কিন্তু, যে উত্তরাখণ্ডে যে পিঁপড়ি আছে সেখানে কিন্তু মেডিসিন তৈরি হয়, ঠিক না। এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মানে ধরো যত ড্রাগ আছে বেশিরভাগই ড্রাগ কিন্তু ইন্ডিয়াতে পাওয়া যায়। তো সেটাই হচ্ছে একটা ম্যানুফ্যাকচারিং হাব। আর দ্বিতীয় কথা দেখো, সব দিক থেকে ইন্ডিয়ার একটা মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে।
তোমরা হয়তো জেনে থাকবে যখন আমেরিকা থেকে বিভিন্ন রাশিয়া থেকে শুরু করে সব বড় বড় ধনী যে দেশগুলো যে ভ্যাকসিনগুলো কিন্তু নিজেদের কাছে রেখে দিচ্ছিল, কিন্তু এমন অবস্থায় ইন্ডিয়া সেখানে একটা মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল কি যে যে সমস্ত ডেভেলপিং কান্ট্রি বা আনডেভেলপড যে কান্ট্রিগুলো তাদের সুবিধার্থে ইন্ডিয়া মুখ খুলেছিল এই ব্যাপারে। ঠিক আছে, তার একটা বিশেষ উদাহরণ হচ্ছে দেখো সাউথ আফ্রিকাতেও একটা প্রবলেম থাকে। সাউথ আফ্রিকাতেও দেখা যাচ্ছে যে ইন্ডিয়া এবং সাউথ আফ্রিকা কোলাবরেট করে এই ব্যাপারটাকে নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। ঠিক আছে, তা আজকে দেখা যাচ্ছে WTO ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন থেকে শুরু করে WHO থেকে শুরু করে সব জায়গা থেকে ইন্ডিয়ার একটা বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। ঠিক আছে, দেখো থিকেট অফ মোনোপলিস কি বলছে, অ্যাক্সেস টু টেকনোলজি বাই দ্য লো অ্যান্ড মিডল ইনকাম কান্ট্রি ইজ ভিউড অ্যাজ আ কনস্ট্যান্ট থ্রেট and their research contributions either ignored, they receive the little public attention. At the same time, IP system creates a thicket of monopolies that block local production and generic competition against their pharmaceutical corporation. India and other co-sponsor pushed common approach so that a broader number of countries rather than the current handful could invest manufacturing and developing technology to make vaccine affordable, মানে ইন্ডিয়া এবং বিভিন্ন দেশে মানে যাতে সাধারণ মানুষের অ্যাফোর্ডেবল হয় সেইভাবেই করানোর চেষ্টা করছে, এবং ডায়াগনস্টিক্স ডিভাইসেস উইদাউট ফেসিং IP ব্যারিয়ার্স। ঠিক আছে, এখানে তাকে কী বলেছে, the limited plan unveiled last month by the WTO Director General Ngozi Okonjo-Iweala, খুব খটমরম নাম, ঠিক আছে, has been under criticisms, some from the leading experts such as the Nobel Prize winning economist Joseph Stiglitz, the head of the UN's agency to fight AIDS. The limited plans restricted only to vaccines, excluding therapeutics and the other medical products, and also lacks teeth in many ways. The India stands at the crossroad at any point. If adopted by the proposal in its current form, could set a negative precedent for the efforts to increase access to medicines, vaccines, diagnostics, tests now in the future. India's role in the global health diplomacy at the point as crucial as a part of G77, BRICS and many such platforms where it plays a leadership, যেটা আমি একটু আগে বললাম, role in the issue related to the IP and access the medical products. ঠিক আছে, দেখো many experts and the civil society believe no deal would be better than the proposal. Countries like India should hike up the pressure in the text-based negotiations among the member states. The WTO Secretariat to propose the text and aim to restore the original proposal that waived the intellectual property barriers. ঠিক আছে, তা এই তথ্যগুলো উঠে এসছে এখানে। আশা করি বুঝতে পারলে। আমি ইংলিশটাও বললাম আর কিছু বাংলাটাও বলে দিলাম, কারণ ইংলিশটা এখানে জাস্ট তুলে ধরলাম যাতে পুরো ডিটেলসটা তোমরা জানতে পারো ভালো করে। ঠিক আছে বন্ধুরা, দেখো এখানে কি বলেছে, দ্য আর ফিয়ার্স অফ স্ট্যাগনেশন ইম্প্যাক্টিং মার্কেটস। দেখো এখানে কি বলেছে, স্টোরিতে কি বলেছে, অথরিটিস ওয়ার্ল্ড ওয়াইড পার্টিকুলারলি দ্য সেন্ট্রাল ব্যাংকার্স আর ফেভারিসলি trying to formulate the appropriate set of policies to ensure that inflation currently running a multi-decade high in some advanced economies including the US and is cooled without triggering a recession. ঠিক আছে, the what exactly is stagflation কি? Most economists typically focus on the three key macroeconomic gauges to assess the health of the economy: economic output measures by the gross domestic product, the level of the unemployment, and thirdly inflation to the
pace at which the prices of the goods and services are rising in the economy. The challenge for the policymaker, especially by the central banks, is to ensure optimum conditions whereby the output grows a healthy pace, helping businesses economy to create job at a steady pace, thus keeping the unemployment low. Most crucially, having all the happen in an atmosphere when prices remain relatively stable. However, in the real world, more often than not, high economic growth invariably spurs faster inflation, which is why many central banks have a specific mandate to ensuring that pace of price gains does not exceed a specified target level or range. ঠিক আছে, how does it manifest কি বলেছে দেখো, the one of the classic instances when most economics including the US faced stagflation was during the oil shock. দেখো সে একই জিনিস উঠে আসছে, কিন্তু মেন কারণটাই হচ্ছে এই যে যুদ্ধ হচ্ছে, ঠিক আছে, এর ফলে কী হচ্ছে, তেলের দাম বেড়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে। of the early 1970s, when the embargo led to the oil producers curtail OPEC, caused price of the crude to the almost quadruple in a period of just under 6 months. Countries like US, that imported a lot of oil, experienced both high inflation and recession. ঠিক আছে, now এবার কি বলেছে, what has sparked the latest concern about stagflation? With the outbreak COVID-19 pandemic, the curbs imposed to certain spread of the virus caused the first major recent economic slowdown worldwide. এটার প্রথম কারণ। The subsequent fiscal and the monetary measures taken to address the downturn, including substantial increases liquidity in the most of the advanced countries' economics, fueled and sharp upsurge in the inflation. দেখো, with the Fed and the Bank of England are among the central bank that have started raising interest rates to cool soaring prices. With the prices of commodities ranging from oil and gas to food grains, edible oil, fertilizers, all surging sharply in the wake of the conflict. বুঝতে পারছো, মেন পয়েন্টগুলো বলছি, বন্ধুরা মন দিয়ে শোনো, ঠিক আছে, পুরো ভিডিওটা দেখো, এতে অনেকটাই উপকার পাবে। 5 মিনিট 10 মিনিট 12 মিনিট 15 মিনিট দেখে কিছু হবে না, তোমরা একটু সময় করে প্রত্যেকদিন দেখো, তাহলে দেখবে সুবিধা পাবে, অনেক সুবিধা পাবে। With the Fed and Bank of England are among the central banks that have started the raising interest to cool soaring prices. With the prices of the commodities ranging from oil and gas of food grains, edible oil, fertilizer surging sharply হয়ে যাচ্ছে। দেখো, to add to the corners, several business leaders including the Tesla, Elon Musk, JP Morgan Chase or Co, Jamia Dimon are warning of an impending recession. The current Fed chairman Jerome Powell summed it last month at the post-Federal Open Market Committee press conference when asked if a recession was inevitable to tame inflation. ঠিক আছে, দেখো, this is not anything like regular business. It has been a series of inflation shocks. They are really different from anything people have been seen in 40 years. So we have to look through that, look at the economy that's coming out of the other side, and we need to somehow find price stability out of this, and it is obviously going to be very challenging. এটা আমাদের কাছে প্রচুর চ্যালেঞ্জিং হয়ে যাচ্ছে এই সময়টা। ঠিক আছে, দেখো, what are the latest guidelines on monkey
পক্স, এখানে জাস্ট তুলে ধরেছে, জাস্ট তোমাদের কাছে বলছি। হোয়াট ডু গাইডলাইন্স সে? দ্য 23-page document available to the health ministry information sheets, ঠিক আছে, সেখানে দেখো কি বলেছে, kind of virus that causes the disease, it's like the origin, incubation period, how long before symptoms manifest and so forth. It also highlights how long it takes to subside and modes of transmission, symptoms and probable modes of exposure, the test to confirm the presence of the virus, the government surveillance strategy in the place to identify cases and cluster of infections. And what are the most important recommendation? The guidelines recommended that একটা গাইডলাইন আছে, সেখানে বলেছে every day for the onset of signs and symptoms for a period of 21 days as for the definition for the last contact with the patients to their contaminated materials during the infectious period. Suspected cases of the monkeypox, including a person of any age with a history of travel to affected countries within the last 21 days presenting to a unexplained the acute rash and one or more symptoms, such as including swollen limbs, notes for a head and body and ache of the profound weakness. Other symptoms including pain in the eye or blurring of vision, shortness of the breath, chest pain দেখা যাবে, difficulty দেখা যাবে ব্রিদিং নিতে, শ্বাস প্রশ্বাসের প্রবলেম হবে, altered consciousness, seizure, decrease in the urine output, মানে বাথরুম থেকে শুরু করে ইউরিনটা একটু কম হবে, তখন প্রবলেম তৈরি হবে, poor oral intake and lethargy. A case of monkeypox is confirmed in the laboratory by the detection of unique sequence of the viral DNA, either polymerase chain reaction or sequencing, much like test for COVID-19. ঠিক আছে, কিছুটা ওর মতন, কিন্তু এটা ডিএনএ আর কোভিড-19টা হচ্ছে আরএনএ। ঠিক আছে, এটাও কিন্তু ওয়ান ডে এক্সামিনেশনে কিন্তু দিয়ে দিতেই পারে বা আসন্ন ভাইভাতেও ধরতেও পারে, ঠিক না বন্ধুরা? দেখো, however there is no commercial test for the monkeypox yet and all clinical specimens are to be transported to the apex laboratory of the ICMR NIV Pune, routed through the integrated disease surveillance program IDSP network of the respective districts, ঠিক না? There is no treatment protocol or medicines specific to the monkeypox and the patients had to be managed on the basis of the symptoms they present. For instance, দেখো, dehydration ought to be treated with the oral fluid, fever with sponging and paracetamol, and nausea and vomiting with antiemetics, ঠিক আছে? দেখো, how prevalent in monkeypox globally? The World Health Organization said the cases of monkeypox have been reported from the 12 member states that are not endemic for the monkeypox virus. Reported cases that far do not establish the travel link. Endemic areas based on currently available information cases, ঠিক আছে? দেখো বন্ধুরা, তারপর বলছে যে টু ডেট all cases whose samples were confirmed, PCR testing এর কথা বলছে, identifying as being the infected with the Western Africa's clade the virus. Countries where the virus was endemic are, according to the WHO, Benin, Cameroon, the Central African Republic, the Democratic Republic of Congo, Gabon, Ghana, identified in animals only, Ivory Coast, Liberia and Nigeria, the Republic of the Congo, Sierra Leone and the South Sudan. Now, are there vaccine? কি বলছে? Historically, vaccinations against the smallpox has been shown to be protective against the monkeypox. What is the vaccine? MVA-BN, one specific treatment
দেখো টেকোভিরিম্যাট ওয়ার দ্য অ্যাপ্রুভ ফর দ্য মাঙ্কি পক্স। তা এটা একটা বলছে ওয়ান স্পেসিফিক ট্রিটমেন্ট, যেটা বলছে টেকোভিরিম্যাট, এটা অ্যাপ্রুভ হতে পারে একটা মাঙ্কি পক্সের ট্রিটমেন্টের জন্য। ইন 2019 and 2022 respectively, they are not widely available. Vaccine with the smallpox is said to be protective against the monkeypox, but the vaccine would be in individual over the 40 to 50 years of age who have been inoculated with the small vaccine pox. ঠিক আছে, এই ব্যাপারগুলো এখানে তুলে ধরেছে। তা তোমাদের মোটামুটির ওপর আমি আলোচনাটা করে দিলাম এই ব্যাপারটা, আশা করি বুঝতে পেরেছো। দেখো বন্ধুরা, এখানে জাস্ট একটাই তথ্য বলবো তোমাদেরকে। দেখো অপেক প্লাস যে কান্ট্রি আছে না, লাস্ট উইক থেকে কি হয়েছে, অ্যাগ্রিড টু রেজ প্রোডাকশন বাই দ্য 6,48,000 barrels a day in July and August, a jump of about 50% over the monthly increase set last year under the deal. ঠিক আছে, জাস্ট এটা তথ্যটা তোমাদেরকে বলে দিলাম। আচ্ছা, এরপর কি নিউজ আছে দেখি বন্ধুরা। ট্র্যাকিং কনজাম্পশন অ্যামিড ভোলাটিলিটি, যেটা আছে টিভিএস মোটরস আই সাস্টেন দ্য ডমিনেন্স ইভি সেগমেন্ট ইলেকট্রনিক ভেহিকেল, এটা বারবারই আলোচনা হয়েছে। ঠিক আছে, আর কি আছে দেখি বন্ধুরা। সিটি ইউনিয়ন ব্যাংক টু ফোকাস অন নন গোল্ড লোনস টু স্পার্ক গ্রোথ। জাস্ট তথ্যগুলো বলছি। এখানে দেখো বলছে ক্রেইন টু পাওয়ার মঙ্গলা পাইপলাইন ভায়া সোলার প্যানেলস। দেখো ফার্ম এইমস টু রিডিউস কার্বন ফুটপ্রিন্টস, সব জায়গায় চেষ্টা চলছে। দেখো Crane Oil and Gas, a unit of mining giant Vedanta Limited, will convert a pipeline that ships crude oil from a Rajasthan oil field to Gujarat to solar power by 2025. Swachh, Crane will convert the power source from the Mangala pipeline to solar from the coal-fired grid power. It will install solar rooftop PVs in all the 36 above ground installation along the pipeline by 2025, the firm said the statement. The pipeline is the world's longest and continuously heated and insulated pipeline that runs from the oil fields in Rajasthan to refinery in Gujarat, traversing 705 kilometer. তো এখানেই সেটা তুলে ধরেছে। দেখো এখানে বলেছে the goal is to make our world's longest continuously heated and insulated hydrocarbon carry in the pipeline a greener and more efficient resource. এটাই বলেছে এখানে। এরপর আছে দেখো স্পোর্টস সেকশন। স্পোর্টস সেকশনে আমাদের অতটা ইম্পর্টেন্ট থাকে না, কারণ ইম্পর্টেন্ট তথ্যগুলো থাকে। দেখো বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ দেখো এখানে আর সেরকম কিছু নেই। ঠিক আছে বন্ধুরা, তাহলে বন্ধুরা আজকে এই পর্যন্তই। তোমাদের কেমন লাগলো আমাকে কমেন্টে অবশ্যই জানাও। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করো এই চ্যানেলটা, এবং বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো যাতে তারা এই বেনিফিটটা তারাও নিতে পারে। আমি প্রত্যেক দিনই আলোচনা করি দ্য হিন্দু নিউজ পেপার। তোমরা অবশ্যই এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো, লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করো। তাহলে পরবর্তী ক্ষেত্রে আমি আরও ভালো ভালো ভিডিও আনবো। ঠিক না বন্ধুরা, তাহলে আজকে আসি, তোমরা ভালো থেকো। ঠিক আছে বন্ধুরা, টাটা, বাই বাই, সায়নারা, জয় হিন্দ।